హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రాక్టికల్ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ని లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. మీకు ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా కానీ కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి, ఆల్వేస్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేయండి. మీకు రిప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ క్యూబేడియం ఇన్స్టాలేషన్. నేను చేసి ఛానల్లో క్యూబేడియం ఇన్స్టాలేషన్ చాలా రోజుల తర్వాత నేను కూడా ట్రై చేస్తున్నా క్యూబేడియం, ఎందుకంటే చాలా మంది ఆన్ ప్రిమైస్ కోసం అడుగుతున్నారు. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, మనం ఆన్ ప్రిమైస్ రెగ్యులర్ ఆఫీస్లో వర్క్ చేయకపోయినా ఆన్ ప్రిమైస్లో ఎవరైతే సర్టిఫికేషన్ చేస్తున్నారో క్యూబర్నెటిస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఇది చాలా చాలా ఏమంటారు బెనిఫిషియల్. ఓకే, సో క్యూబేడియం సెటప్ వచ్చింది అనుకోండి, మీకు కంపల్సరీ సర్టిఫికేషన్ అడుగుతాడు CKA లో. So it is very important, like how you need to set up Kubedium అనేది. And also మీకు Kubedium ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఏంటంటే యూ కెన్ ఫీల్ ఇట్ లైక్ క్లౌడ్ క్లస్టర్. అంటే ఆన్ ప్రిమైస్ లో చేస్తున్నాం మనము, కాకపోతే సేమ్ థింగ్ వాడు క్లౌడ్ లో చేస్తాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్లౌడ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసేది కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం Kubedium వాళ్ళు చేసేది, కాకపోతే అది క్లౌడ్ కాన్ఫిగరేషన్ లో మనకి రెడీమేడ్ ఇస్తున్నాడు వాడు, అంతే. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఆన్ యువర్ మెషిన్స్, ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక ఉబుంటు సర్వర్ ని లాంచ్ చేస్తా. ఓకే, సో లెట్ మీ యాడ్ న్యూ వర్చువల్ మెషిన్. సో మనము సర్వర్కి వెళ్దాం. ఓకే, సో ఐ వాంట్ గో విత్ దిస్ సర్వర్ అండ్ ఐ సే నెక్స్ట్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనము Kubernetes -server అందాం. ఓకే, so it will be more meaningful, or else master andam. Okay, next వచ్చేసి okay, so this is fine. I will go with 50 GB disk and customize hardware కొడతా నేను. Okay, so I don't want to use this much. Okay, so I use 2500 2.5 GB యూస్ చేస్తున్నా. జనరల్గా మనకి ఎంత ఉండాలి అనేది చూసుకోవాలనుకుంటే you guys can go to Kubedium installation. So Kubedium installation అని కొడితే మనకి installation of Kubedium చూపిస్తాడు ఇక్కడ. సో మనకి 2 GB of or more of RAM per machine అంటున్నాడు. ఓకే, సో 2 GB RAM ఉంటే బెస్ట్ అని చెప్తున్నాడు. అండ్ ఫుల్ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ ఆల్ మెషిన్స్ ఇన్ ది క్లస్టర్, యూనిక్ హోస్ట్ నేమ్, MAC అడ్రస్ అండ్ ప్రోడక్ట్ UUID ఫర్ ఎవ్రీ నోడ్. సో ఇక్కడ మనకి డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్ లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే బిఫోర్ యూ బిగిన్ చెక్ నెట్వర్క్ అడాప్టర్స్ లెటింగ్ IP టేబుల్స్, ఈ బ్రిడ్జ్ ట్రాఫిక్, మీరు బ్రిడ్జ్ ట్రాఫిక్ చెక్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో మీకు రిక్వైర్డ్ పోర్ట్స్ ఎనేబుల్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ రన్ టైమ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఫైన్. ఓకే, సో ఇది సేమ్ పేజ్ ఓపెన్ చేసింది యాక్చువల్గా. సో if you want to check, we can check that, but here the main important thing is 2 GB RAM తో మనకి మెషిన్ కావాలి. It might be any distribution, it might be Debian, it might be Red Hat. Okay, so మనం ఉబుంటుకి వెళ్తున్నాం ఇక్కడ. సో let me go here. Most of the clouds మీరు ఏదైతే యూజ్ చేస్తారో చాలా మటుకు మనకి ఉబుంటు ఉంటుంది, మీరు చెక్ చేసిరో లేదో. అంటే లైక్ మనం ఎక్కువ ఉబుంటు ప్రిఫర్ Kubernetes డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు, నాట్ ఆన్ లైనక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పట్లేదు. ఓకే, so now I'll do it. Okay, so finish what name. So it is just launching my server. I'll say Ubuntu server. మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే I'm not going for the desktop. Okay, so I'm going for Ubuntu server. Ubuntu server కి వెళ్తున్నాను నేను ఇక్కడ. So just will pause it here. Okay, so it is asking for the language. I'll go with English. You can read the release. Okay, installer update available and continue without updating or update to the new installer now. So it will update to the new installer, latest Ubuntu 21.10. That is fine, we'll go with that only. So next window now it is asking, so it is just keyboard configuration adugutundi. So I'll go with done. I'm fine with that. So Ubuntu server minimized ki veldama, normally elana adugutundi. Okay, so if you want to go for the minimized, you can go for the minimized, but I'm going for the entire version of it. So network connections kuda I'm fine with this. And configure proxy avasram ledu, mirror address is fine.
So use an entire disk ఉంటుంది. So మనం 50 GB ఇస్తాము. So I don't want to customize it anyway. Okay, so I'm going with the same 50 GB disk మొత్తం entire use చేస్తాను నేను. So I'll say done. Selecting continue below will begin the installation process and result in the loss of data on the disk selected to be formatted. You will not be able to return to this or a previous screen once the installation has been started. Okay, so నేను మళ్ళీ లోగోటి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, సో మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్ అంటే మనం మీకు ఎగ్జాక్ట్ కొత్త డిస్క్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ దేర్. సో 50 GB నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఐ విల్ సే డన్ అండ్ ఐ విల్ సే కంటిన్యూ. సో ఇక్కడ నా నేమ్ అడుగుతుంది ఇది. సో ఐ విల్ గివ్ ఇట్ యాస్ ట్రైట్రీ టెక్నాలజీస్. ఓకే, సో సర్వర్ నేమ్ వచ్చేసి ubuntu hyphen sorry not ubuntu cube hyphen master. Okay, what is happening? Okay, cube hyphen master. ఎందుకు ఇట్లా చేస్తుందంటే మనకి we don't have capital letters. ఓకే, నేను క్యాపిటల్ లెటర్ గా ట్రై చేస్తాను అనుకున్నాను. పిక్ ఏ యూజర్ నేమ్ అంటుంది. I'll go with try tech. Okay, choose a password. I will go with a simple password so that I can bring it. Okay, so it is done. So install OpenSSH server ఉంటుంది. Definitely I will OpenSSH server. So or else it is asking to import the identity. Okay, so నేను ఏం చేయట్లేదు. So micro Kubernetes ఉంది ఇందులో. Okay, so canonical Kubernetes for workstations and appliances ఉంది ఇందులో. So I'm not going for that. Okay, so Docker కూడా ఉంది. So ఇవన్నీ కూడా సెలెక్ట్ అయ్యింది. ఓకే, సో మనకి ఏదంటే అది కావాలంటే చేసుకోవచ్చు. బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ విత్ దిస్. ఏది కూడా నేను సెలెక్ట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే I want to do it on my own. So ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే నేను ఓన్గా ఇన్స్టాల్ చేస్తే అది will pick the space. Okay, so we'll wait for some time. Okay, so install complete అంటుంది. So I'll just do a reboot now. Okay, so it's just rebooting my machine. So we'll wait to please remove the installation medium, then press enter. Okay, so our installation medium ఏం పెట్టలేదు. We have went with ISO image. So finish shutdown the live pre-install system cleanly and with the reach target file state. Finish reboot. Now it is coming up. So it should ask my username and password here. Make another time but exclusive, it will be very minimal time. Okay, so try to take notes. What happened? Okay. Try to take give my password. Okay, so now I'm in. Okay, so if I say sudo su hyphen again it is asking for my password. Now I've logged into root. Okay, so నేను రూట్ లో లాగిన్ అయినా ఇక్కడ. సో ఎనీవే మీకు ఇది చాలా చిన్నగా అనిపిస్తుండొచ్చు విండో. సో వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ డూ apt install net hyphen tools. Okay, apt update hyphen y. First we'll update it, then we'll install. Okay, NetTools is already the newest version. Okay, so ఎందుకు NetTools install చేసి అంటే I want to see the IP address of this. Okay, so I'll say ifconfig. Okay, so ifconfig చేసాను కదా 192.168.192.113 అది. So let me go into my WSL machine. Okay, so ఇది నా WSL machine నా local లో. You guys know like how to install WSL on Windows. తెలియకపోతే నా లాస్ట్ వీడియో చూడండి.
So I have already shown you like how we install WSL. Okay. This keyboard is very much new to me. Okay, so ఇక్కడ 192, 168, 192, 130. Okay, 192, 168, 192, 130. Oops. 192, 162. What is happening? 168. Okay, so ping cheyagalugutunna. So now what I'll do is I will directly connect from here instead of going there. Okay. Try to get at the rate. Okay, I say yes. Okay, I logged into my Kubernetes master. Only sudo su hyphen antanu, and I will log into it as a root. Okay, so I hope you guys are able to see this. Unit 28. Okay, so this is a huge thing. Okay, so చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను నేను. నేను ఆల్రెడీ ఇంకా కూడా పెంచొచ్చు బికాస్ I have good enough space here. Okay, so this is too good. Okay, so మీకు చాలా ఎక్కువ విజిబిలిటీ కనిపిస్తుంది. మీరు నైట్ టైం చూసినా కానీ చాలా మంది అడుగుతున్నారు నైట్ టైం చూస్తున్నా నాకు కరెక్ట్ గా అనిపిస్తలేదు అన్న సిస్టమ్ నుంచి. Okay, so now I am into my cube master. Okay, so Kubedium install చేసాం మనము. Okay, so if I go to that page again, ఈ పేజ్ లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ ఏమో అడుగుతున్నట్టే ఫస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ ఇవ్వమంటుండో ఆ తర్వాత పోర్ట్స్ ఇచ్చేయమంటుండో బట్ ద మేజర్ థింగ్ ఇస్ టు ఇన్స్టాల్ అ రన్ టైమ్. సో మీకు రన్ టైమ్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ హియర్ Kubernetes కంటైనర్ రన్ టైమ్. సో కంటైనర్ డి Creo అండ్ Docker engine, Kubernetes కంటైనర్ రన్ టైమ్, ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. విల్ గో విత్ Docker engine and install Docker engine కూడా ఇక్కడ. సో మన మెషిన్ వచ్చేసి Ubuntu machine. So here if you see to install Docker engine you need a 64-bit version of one of these Ubuntu versions. So we are good with 21.10. I guess like we have updated that. I don't have any old versions, so I name remove cheyatలేదు ఇక్కడ. If I go down here it is asking me to do apt get update. So apt get update. Okay, it's already been updated. నేను అన్ని కూడా అఫీషియల్ పేజ్ నుంచే చేస్తాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ఎక్కడ కూడా ఏమి వేరే యూజ్ చేయను. సో అందుకోసం అని చాలా మంది డాక్యుమెంట్ అడిగినా కానీ నేను అఫీషియల్ పేజ్ కే రీడైరెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో టు ద అఫీషియల్ పేజ్ అండ్ డూ దిస్. సో అన్ని న్యూయెస్ట్ వర్జన్ ఉన్నాయని ఇది క్లియర్ గా చెప్తుంది మనకి. సో ఐ గో విత్ ది GPG కి యాడ్ చేసాము. I go here and I'll add GPG key. It's done. Then we'll go with is the following command is stable. Okay, stable aina vellachu or else we can go with any of these versions. So we'll go with the stable version. Okay, let me clear this so that it will be very easy for you guys. Okay, so this is done. Now if I go here and see install Docker engine, apt get updates. Now I'll say apt get install. Okay, so manamu Docker CE and also Docker CE-CLI and container d.io ni install చేస్తున్నాం ఇక్కడ. Okay, so I'll say yes. Now it is done. Okay, so next వచ్చేసి we need to go and start the Docker to install specific version. నాకు అవసరం లేదు, ఇది అవసరం లేదు. So install from a package. Okay, so everything is done.
Okay, so if I go here again, not this one. Okay, so no services need to be started until then. No containers need to be restarted. So everything is up to date. So if I say system ctl start docker, and I'll say system ctl enable docker. Okay. Now if I go and check this status, okay, active and running. Okay, so not docker engine active and running lo undi. So next మనము kernel parameters ని కాన్ఫిగర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. Okay, so again I will go back here. ఈ పేజ్ తో పని లేదు మనకి now. Okay, so again we'll go here and we'll see this. Okay, so ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే సో నెట్వర్క్ IP tables చెక్ చేయమంటున్నాడు. So we'll go and check this. Enter. Okay, so it is enabled, and I'll say systemctl okay hyphen system. Okay, so now we have done kernel parameters configuration చేసేసాం మనము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి we'll try to configure the repo. Okay, so మనము repo ఇంకా ఇన్స్టాలేషన్ ని యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం Kubernetes installation. Okay, so other operating systems Linux nodes is అయిపోయింది. If I go down here, so where is my so ikkada again it is asking for me to check the update. Okay, so I'm already up to date ఉంది, but just for namesake, so ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసాము కర్ల్ ఇవన్నీ కూడా. Okay, so again we'll see. Okay, so everything is up to date, we are good with that. So now download the Google Cloud public sign-in key. So you need a GPG key to add the repository. So we'll add it. Now we have added the GPG key. Now we'll add the Kubernetes Kpt Repo. Okay, so Kubernetes dot list. Enter. Okay, so now I'm add this one. So again, if I do apt get update and install. Okay, so going to apt get install. It is asking to install kubelet, kubedium and kubectl అన్ని కూడా లేటెస్ట్ వర్షన్స్ ఇన్స్టాల్ అయితే నేను ఎక్కడ కూడా వర్షన్ ని ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేయట్లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెన్షన్ వర్షన్ మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. లైక్ మనకి kubelet ఈక్వల్ టు ది వర్షన్ నేమ్, kubedium ఈక్వల్ టు ది వర్షన్ నేమ్, kubectl ఈక్వల్ టు ది వర్షన్ నేమ్ మనం చేయొచ్చు. బట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దట్ రైట్ నౌ. Okay, so మనం already -y పెట్టినాం, so it just goes and installs your kubelet, kubedium and also kubectl. Okay, so it is getting done. Okay, no user sessions are running, audited binaries, everything looks pretty good. Okay, so అన్ని కూడా ఫైన్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి we need to initialize the cluster with kubedium. Okay, so if I say using kubedium to create, okay, so ఇక్కడ కిందికి వెళ్తే sorry, yeah, anyway మనకి ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయాలి మనము. Okay, so it is saying kubedium init. Okay, so to initialize, so kubedium init మనకి యాక్చువల్ గా we can go with the CIDR range కూడా ఇవ్వచ్చు. మనకు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమేమి ఇవ్వచ్చు అనేది మనకి ఇక్కడ పైన ఇచ్చిండు. సో రికమెండెడ్ మనకి -- కంట్రోల్ ప్లేన్ -endpoint if you have plans to upgrade the single control plane kubedium cluster to high availability, you should specify the control plane endpoint. Okay, so మీరు అప్గ్రేడ్ చేయాలనుకుంటే ఇది ఇవ్వాలి. అదర్స్ చూస్ ఏ pod network యాడ్ ఆన్ మనకి కంపల్సరీ యాడ్ చేద్దాము. ఓకే, సో ఫస్ట్ అయితే నేను kubedium init is some kubedium init and I'll go with -pod network CIDR. సో మనం ఇక్కడ ఏదైనా రేంజ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో I will go with 10.2 okay 10.244.0.0 oh
slash, we'll go with 16 bit. Okay, again ఇక్కడ వెళ్తే ఇవి రెండు ఆప్షనల్. ఓకే, సో మీరు ఆప్షనల్ ఇవ్వచ్చు, -cri -socket ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ మీకు API సర్వర్ అడ్వర్టైజ్ అడ్రస్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ టోటలీ యువర్ విష్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఇట్. ఓకే, సో నేను క్యూబేడియం ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నా. సో ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ రిక్వైర్డ్ ఇమేజెస్ ఫర్ సెట్టింగ్ Kubernetes క్లస్టర్ అని చూపిస్తుంది. సో విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనకి ఇనిషియలైజ్ అయిన తర్వాత we can also get our config files. Okay, so config files అన్ని కూడా మనం ఎట్లా చేసాం అనేది చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ టు స్టార్ట్ యువర్ క్లస్టర్ you need to run the following as a regular user. So mkdir-p so .kube, and also we are copying that to the mana config file. Okay, so mana admin.config file మనం config file లో మూవ్ చేస్తున్నాం and we can access it అనేసి చూపిస్తున్నాం. ఓకే, ఆ తర్వాత we need to install the network. ఓకే, సో not this is the end. ఓకే, సో ఆ తర్వాత మనం network కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. I'll just show you that once it is done. Okay, so it will take some time. Okay, so I'll wait for that. Okay, so there is some error. Unfortunately, an error has occurred. The error is likely caused by kubelet is not running. The kubelet is unhealthy due to misconfiguration of the node in some way. Required C groups disabled. Okay, so let me see. Okay, so we'll see system status kubelet. System CTL status kubelet. Okay, kubelet running and then చూపిస్తుంది. Okay, so one thing I can do is, okay, so మీకు same issue వస్తే try to swap this off. Okay, so swap off చేయండి. Okay, swap off -a. I think this is not much required anymore. Okay, ఇది మాత్రం కంపల్సరీ స్వాప్ ఆఫ్ చేయాలి. దెన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ టు రీబూట్ ద మెషిన్, బట్ ఒక్కసారి ట్రై చేద్దాము ఉబుంటు కాబట్టి. ఇఫ్ దట్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో మళ్ళీ రన్ చేసి చూస్తాను నేను. సో ఎర్రర్ అని చూపిస్తుంది కోడ్ 102 ఇస్ ఇన్ యూజ్. ఓకే, ఓకే, సో ఇది ఆల్రెడీ యూజ్ లో ఉందని చూపిస్తుంది కదా మనం ఇందాక రన్ చేసాం కాబట్టి. సో విల్ డూ ఏ రీబూట్. ఓకే, సో ఐ సే రీబూట్. Okay, connection closed. Let me see if this comes up. Okay, reboot అయిపోయిందని చూపిస్తుంది. Let me log in again. Okay, okay, let me run this again. So మనం ఏది కూడా ముందు ప్రాక్టీస్ లాగా చేసి ఏం చేయలేదు. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ రన్నింగ్ ఇట్. విల్ సీ ఇఫ్ దిస్ రియల్లీ కమ్స్ అగైన్. వీ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, యా, స్వాప్ ఇస్ ఎనేబుల్డ్. దిస్ ఇస్ ఫైన్. YAML already exists అంటుంది. So what we need to do is we need to, if you know what I'm doing, you can make check non-fatal with your flight errors. Okay. Okay, so we can do a reset. Okay, so Kubedium reset and try this on. Okay, so I'm not sure your flags, but we'll try with Kubedium reset. Yes, I want to do it. Oops. Okay, the reset process does not clean. Okay, this is fine. Okay, but it has done it. Again, we'll go back and try to rerun this. Now it looks good again. Okay, చూద్దాం. మనం స్వాప్ ఆఫ్ చేసి రీస్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి it should work now. సో చూద్దాము. మీకు కూడా ఇట్లాంటి ఎర్రర్స్ వచ్చాయి చాలా మందికి. యాక్చువల్గా చాలా మంది ఫేస్ చేస్తారు మన దగ్గర, బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు చెక్ ఆన్ దోస్ ఎర్రర్స్. సో అందుకోసం అని నేను కూడా లైవ్గా చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఏమంటారు ట్రబుల్ షూటింగ్ కూడా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి.
choose now how it goes. Hope it don't do any errors, but any errors వస్తే అంత మంచిది మనకి. We can explore lot of stuff. Okay, so it ran successfully here. Your Kubernetes control plane has initialized successfully అంటుంది. సో ఇక్కడ చూపిస్తుంది to start using your cluster మనకి ఏమేమి కమాండ్స్ రన్ చేయాలని ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో I just copy this, paste here, and sudo copy config, okay, and the chmon. And an alternative, if you are the root user, you can run. Okay, I am the root user. Okay, you should now deploy a pod network to the cluster kubectl apply -i pod network. So pod network ante, like if I go back here, okay, so in a pod network, yeah. So ఇవన్నీ మనం రన్ చేసాము. సో మనకి pod network కావాలనుకుంటే మనము ఇక్కడ pod network యాడ్ ఆన్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఐ గో టు Kubernetes networking model, okay, సో ఇక్కడ మన Kubernetes networking model లోకి వెళ్తామంటే, సో మనకి ఇవన్నీ కూడా క్లస్టర్ నెట్వర్కింగ్స్, ACI, Antria and Calico, చాలా మంది యూజ్ చేస్తారు Calico and also Flannel. Okay, so we'll try to use Flannel. ఇక్కడ Flannel యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. So if you have one version 1.17 place, okay, so kubectl apply flannel.yaml. Okay, so we can go and apply this mana dintlo, enter. Okay, so warning is duplicated. Okay, now 25 place unavailable adi, that is totally fine. So now if I go and check, okay, so my manifest files ikkada need use avachanu. So if I say cd etc, okay, okay, so anyway manaki if I say kubectl get nodes. Okay, great. Okay, so mana cube master running lo kanipistundi manaki ikkada. So this is our cube master, and okay, so now if I go to cd etc kubernetes, okay, so manaki admin.conf, scheduler.conf, kubelet.conf manifest unnai. Okay, so if I go to manifest file and if I check here, okay, so manaki cube scheduler, cube api, this anni YAML files unnai ikkada. Okay, so you guys can go and check these YAML files as well. Okay, so next one malli we'll go to our base page. Okay, so now I go to okay, create a cluster అయిపోయింది మనది. Okay, so now we need to add, okay, or we can join this. Okay, so manaku node create చేయాలనుకుంటే, so we only have the master now. Okay, so only master ఉంది కాబట్టి if you want to join this, okay, so joining your nodes, the nodes are where your workloads, containers and pods etc run. To add new nodes to your cluster, do the following for each machine. Okay, so ప్రతి machine లో మీరు ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ machine లో, okay, SSH machine become root, install a runtime and run the command that was output of kubedium init. Okay, so మన kubedium init కి ఏదైతే వచ్చిందో అది మనం చూడాలి. If you do not have the token, you can get it by running the following command on the control panel. Okay, so now what I will do, I will go and run this. So if I run this, okay, so నాకు ఇక్కడ నా kubedium token వచ్చేసింది ఇక్కడ. Okay, so this is my token. Okay, so if I want to use this token, I can use this token to add to, like నేను జాయిన్ చేయడానికి యూస్ చేయొచ్చు. Okay, or else మనం token create కూడా చేయొచ్చు. If you want, you can create a token as well. So we'll try to add the node. Okay, so to add the node again, I need to go to my virtual machine and I need to create a new virtual machine. Okay, VM workstation. Now I go to player and new virtual machine.
Okay, so again I'll browse, I'll go with the server, then I'll say next, and I'll say cube node 1. Next, back. I will use 100 GB disk ikkada node lo, and I will go for 2.5 GB in finish. Okay, you guys know already how I've created an issue. Okay, so let me pause it here, otherwise video chala big ayipothundi. Okay, so na server ready ayipindi. So okay. Okay, now I'll say apt update -y. Oops. Okay, apt install net-tools. Okay, so I will say ifconfig. So it's 192.131. Okay, let me open one more local box. Okay. SSH 192.168.192.131. Yes. Okay. So then node 1 lo unna. So if you guys see here cube hyphen node 1 manadi. Okay, so మనము క్యూబ్ ఇనిట్ చేసినప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా, ఆ అవుట్పుట్ ని సేవ్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్ గా మనం అది సేవ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి, సో ఇఫ్ యు సీ హియర్ క్యూబ్ ఏడిఎం టోకెన్ లిస్ట్ అని అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో మై లిస్ట్. ఓకే, సో ఇది నా మాస్టర్. ఓకే, సో ఇది నా టోకెన్, రైట్? అండ్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ హియర్, సో మనకు కావాల్సింది క్యూబ్ ఏడిఎం జాయింట్ హైఫన్ హైఫన్ టోకెన్. ఆ టోకెన్ నేమ్ కంట్రోల్ ప్లేన్ హోస్ట్ మనది 192.130, కంట్రోల్ ప్లేన్ పోర్ట్ వచ్చేసి 6443, అండ్ ఈ కీ కావాలి. ఓకే, సో హ్యాష్ కీ మనది వి మిస్డ్ ఇట్ అగైన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ మిస్ ది హ్యాష్ కీ, ఇది మనం రన్ చేసాం అనుకోండి, వి కెన్ గెట్ దట్ హ్యాష్ కీ. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ రన్నింగ్ దిస్ ఆన్ ఇక్కడ మన మాస్టర్ లో. కాపీ. Okay, so is in a hash key. Okay, so now if you see here, I have just created that. So kubedium join -hyphen token name within a IP address, control plane host IP and port, and this is the token. Okay, so మీరు మిస్ చేసినా కానీ ఏం ప్రాబ్లం లేదు, so that you can get it like this. So now I'll go to node. Okay, so నా node 1 లోకి వెళ్ళినా, నేను Kubernetes node 1 లోకి I'll try to join this. ఓకే, మన క్యూబేడియం ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, క్యూబ్లెట్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదు ఇందులో. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ హియర్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ అగైన్, ఇఫ్ యూ క్యూబేడియం ఇన్స్టాల్ చేయాలి, అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ kubectl ఆల్సో. ఓకే, సో మనం రన్ టైం కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో రన్ టైం కూడా ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని చెప్తున్నాడు ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, బట్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ గో విత్ this one node lo. Okay, and I will copy this. Okay, I will install update.
Okay, so kubectl, kubelet uninstall chestunna. There is no issues in installing kubelet also. Let it be running. మనం ఇక్కడ మళ్ళీ జాయిన్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. Okay, it is done. Okay, I will go back. Okay, join. Okay, running pre-flight checks 1.1 create interface used to talk to container runtime. Docker is required for container runtime. Okay, so again, ఇక్కడ మనం container runtime install చేయలేదు. Okay, so if you go back here, ఇందాక చూపించిన I need to install container runtime అనేసి. Okay, again, you need to go to the container runtimes. And ఇందాక Docker engine కి వెళ్ళాం కాబట్టి again we go back to the Docker engine only. Okay, so Docker engine కి వెళ్దాము. Okay. So again, I will go here and install this stuff and GPGP of Docker. We go with the stable version. Okay. నేను ఇక్కడ ఏం చేయట్లేదు, ఓన్లీ డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ ఇక్కడ ఫాస్ట్గా చేసేసి అనకండి. ఓకే, జస్ట్ ఇన్స్టాలింగ్ ది డాకర్. ఓకే, మనం ఇందాక ఏం చేసామో నేను మళ్ళీ అదే చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దిస్ యూ కెన్ స్టార్ట్ అవర్ డాకర్. ఓకే, అండ్ ఎనేబుల్ ది డాకర్. Let it unpack the packages. Okay, creating symbolic links. It's done. I'll clear the screen. Systemctl start Docker, and I say enable it also. Okay, now again go back there and try to join this. Waiting for the kubelet to perform the TLS bootstrap. Okay, so TLS bootstrap yesterday it should work. Okay, and one more thing వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ నుంచి if I do pin 192.168.192.161. Okay, it's pingable. Okay, so I check చేయలేదు, but anyway it will work ఎందుకంటే మనది ఒకటే నెట్వర్క్ లో రన్ అవుతుంది కాబట్టి. Okay, so I'm just waiting for this to be completed. We'll wait for a few seconds or minutes. I'll pause it here. Oh, again we forgot to do the swap off. Okay, so మళ్ళీ మనకు అదే ఇష్యూ వస్తుంది. ఓకే, స్టార్టింగ్ ది kubelet వీడియో kubelet అని వస్తుంది, బట్ ఇనిషియల్ టైమ్ అవుట్ పాస్ బికాస్ kubelet isn't running or healthy. ఓకే, సో మీరు స్టార్ట్ చేసే ముందే ఇట్స్ బెటర్ యూ గైస్ డూ ఏ స్వాప్ ఆఫ్. ఓకే, wait for this to come out. ఇక్కడ kubelet warning is student warnings. Swap is enabled. Production deployment should disable swap unless testing the node swap feature gate of the kubelet. Okay, so my error clear చూపిస్తుంది ఇది యాక్చువల్గా. I will tweak this. Okay, so I'll say kube adm reset. I can go with -f also, no issues. And also I will remove this. Okay, remove చేసేయండి if you want. Okay, net.a ఎందుకంటే మీకు ఎక్కడైనా మళ్ళీ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేద్దామంటే స్వాప్ ఆఫ్ -a చేద్దాము. ఓకే, అండ్ ఓకే, అండ్ ఆల్సో విల్ రన్ దిస్. ఓకే, hope it will work now. Again I will join this. Okay, kubelet start. Okay, waiting for the kubelet to perform the TLS bootstrap again. Okay, the node has joined the cluster certificate. Signing request was sent to API server and a response was received. kubectl get nodes. Connection was refused. Okay, okay, so it is asking to check on the control pane. I'll go to my master and I'll run this. Okay, so it's still not ready anymore. Okay, now it is ready. Okay, so 66 seconds is fully. Now if I go back to my node and I say kubectl get nodes, ఇక్కడ ఇంకా మనకి చూపించలేదు. Okay, so now నేను మళ్ళీ మాస్టర్ లోకి వచ్చిన. Okay, so if I say ls-la, నాకు ఇక్కడ .cube file ఉంది. So if I go here, I can see that this is my config file. Okay, so ఇది నా config file. Okay, so okay, so it in node 1 లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు. So if I again
ఓకే సో నేను ఏం చేసిన అంటే నోడ్ 1 లోకి వెళ్ళి ఇఫ్ ఐ సే kubectl గెట్ నోట్స్ మనకి ఈ ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకంటే మనకి కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఇక్కడ మనకి లేదు కాబట్టి సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ దిస్ అంటే మీకు ఇక్కడ మీ నోట్స్ కనబడాలంటే మనకి కాన్ఫిగ్ ఫైల్ మనం కాపీ చేయాలి ఓకే సో మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఓకే ఇది నా మాస్టర్ నోడ్ ఓకే సో నా మాస్టర్ నోడ్ లో ఇఫ్ ఐ గో టు ls హైఫన్ వెళ్ళి నా రూట్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ నాకు డాట్ క్యూబ్ అని ఉంది రైట్ సో ఇందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ సే vi config file ఉంది ఓకే సో ఐ విల్ కాపీ దిస్ ఓకే సో ఐ విల్ డు scp config file to the okay so try to technologies @ my ip colon the path okay so it might be /tmp okay so నేను ఇది ఆల్రెడీ కాపీ చేసి ఇక్కడ okay so now what I need to do so I'll create mkdir.cube okay and I'll copy /tmp లో ఉన్న config file so ఇది నేను ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేసినా I have copied this from okay I have copied this from master okay and ఇది నేను .cube లో పెట్టేసాం okay so now if I say ls-la so ఇక్కడ నాకు node 1 లో నేను క్రియేట్ చేసిన ఇది so if I go here okay so now config file ఉంది okay now if I go back and if I say kubectl get pods get nodes అని అనుకోండి నాకు ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోయింది ఓకే సో నౌ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ మై Kubernetes ఫ్రమ్ నోడ్ ఓకే సో Kubernetes నోడ్ నుంచి నేను యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నా మీకు ఇంకా నోడ్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ సో యూ కెన్ డూ kubadm join ఓకే if I say kubectl get pods ఏం లేవు get namespaces okay so if I say kubectl create namespace Tritry technologies okay get namespaces now Tritry technologies అనిపిస్తుంది okay so it looks good okay so this is how we can install our Kubernetes on premise using kubadm so generally అయితే ఇప్పుడు నేను ఏదైనా వీడియోస్ చేస్తే అన్ని కూడా దీంట్లోనే చేస్తాను ఇప్పటి నుంచి ఓకే సో I'm not going to host it on any cloud I'm going to do it on premise so మీరు ఆన్ ప్రిమైస్ లో చేయాలనుకుంటే ఇట్లా చేయొచ్చు బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ మిషన్ కేపబుల్ ఆఫ్ అంటే మీకు ఎక్కువ VMs ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్గా ఓకే సో మీరు DKS AKS GKE ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో చాలా మందికి kubadm లో డౌట్స్ ఉండే ఓకే సో హోప్ నేను ఆల్రెడీ చేసిన ఇది లాస్ట్ ఒక 2 years అవుతున్నట్టు మనం చేసి ఓకే 1.5 year అవుతున్నట్టుంది సో అందుకోసం మళ్ళీ చేసిన ఇప్పుడు సో దట్ నేను ఎట్లా రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి జస్ట్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బై